So yeah, ante this is our second session. So like before we start the session, we have few announcements to make. Those are ante like మన 100 crore group లో as we all know, Shravan sir posted a message that like ante in these sessions, first of all, we are from now like we are not going to have our 100 crore call which we used to have on Tuesdays 9 p.m. Instead, Mondays and Fridays we are going to have this calls. Mondays emo Top Village and Fridays emo Top companies. We might just interchange if we really feel like. So that's the first announcement. And second thing, for these sessions, anchor or moderator like will be anyone of our teammates. Maname untam usually, and sir is going to be passive in these calls. And until like sir is going to just talk whenever it is needed. And yeah, Madhu, Swapna, and if possible, Saiti, if Saiti is willing, these people will document or summarize these conversations anamata. So yeah, these are the few announcements for this week. And yeah, so let us start today's Top Village call. Firstly, I just wanted to know everyone's opinion or everyone's initial thoughts. What are your initial thoughts about Top Village? And this Top Village annappudu, what are those things that strike your mind? Or okay, I'll just call everyone. Yeah, what is the difference between Thop City and Thop Village? Like, in what way we should అంటే ఎలా డిఫర్ And చేస్తున్నారు? so Why ante can't like we called why can't we called Thop place rather than Thop City or Thop Village? I'm getting many doubts now. okay, Top Place అన్న పిలవచ్చు. బట్ అంటే Top Village, why we thought it as Top Village ఎందుకు అని అంటే we thought సిటీలో మనకు ఆ ప్లేస్ దొరకటం wherein we can build our own world is a little difficult. And అంటే village లో it is a little more easier to have our own place and అంటే build our where we can build our things there అన్నట్టు. So అంటే that's what was the thought process behind Top City and Top Village. వివో లైక్ అంటే అకార్డింగ్ టు యూ అంటే నీ డెఫినేషన్ ఏంటి విలేజ్ సిటీకి? లైక్ నేను అనుకునేది ఏంటి అంటే అది మనం డెవలప్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటది కదా అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు విలేజ్‌లో కూడా సిటీ పెట్టొచ్చు కదా! మనం సిటీలో చేస్తేనే సిటీ అనరు కదా దాన్ని. అవును. అంటే లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ దానికి అన్నట్టు? అంటే లైక్ ఇనీషియల్ గా నేను ఎట్లా అనుకుంటున్నా అంటే ఇనీషియల్ గా వైల్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ టోప్ సిటీ అని అంటే ఇట్ వాస్ ద ప్లేస్ వేర్ అంటే సిటీ నుంచి కొద్దిగా దూరం, నాట్ కంప్లీట్లీ ఇంటూ విలేజెస్. అక్కడ విల్ విల్ టేక్ అ ప్లేస్ అండ్ బిల్డ్ అవర్ థింగ్స్ దేర్ అన్నట్టు. ఇట్స్ అన్నట్టు దట్స్ వాట్ ఐ థాట్. అండ్ అంటే లైక్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు తోప్ విలేజ్ అని అన్నప్పుడు ఒక విలేజ్ ని తీసుకొని చూసుకొని విల్ బిల్డ్ అవర్ థింగ్స్ దేర్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థాట్. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు చేసేది ఒకటే బట్ ద నేమ్ విచ్ వి ఆర్ గివింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంతే కదా? yes. Can you explain it a little more? I didn't get the difference between Thop City and Thop Village. Can తోప్ you సిటీ అండ్ తోప్ విలేజ్ yeah. అంటే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు మధు. సిటీ అన్నప్పుడు లైక్ ఇనిషియలీ మనం సిటీస్ అని అనుకున్నాం కదా. సో సిటీ అన్నప్పుడు ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అంటే డ్రోన్ సిస్టమ్స్ అన్నా, లాబొరేటరీస్ అన్నా, ఆర్ రోబోట్స్ అన్నా, ఆర్ ఎనీథింగ్, అవన్నీ ద థింగ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వాజ్ సేమ్. అది సిటీ అయినా ఉండని, విలేజ్ అయినా ఉండని. సిటీ అన్నప్పుడు ఇనిషియల్ గా మనం సిటీ ఎందుకు అనుకున్నామంటే సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఒక ప్లేస్ తీసుకొని విల్ బిల్డ్ అవర్ థింగ్స్ దేర్ అన్నట్టు అనుకున్నాం. బట్ నౌ లైక్ వి మూవ్డ్ ఆన్ టు విలేజెస్,
అంటే ఒక విలేజ్ తీసుకొని ఐ మీన్ ఈ కాన్వర్జేషన్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందని అంటే లైక్ ధనుష్ అన్న వాళ్ళ విలేజ్ కి వెళ్ళి ఆ విలేజ్ ని డెవలప్ చేస్తూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ధనుష్ అన్నస్ మదర్ అన్నట్టు అనుకున్నాం. దో ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ సేమ్. యా ఐ గాట్ ఎ డిఫరెన్స్ నవ్. అంటే మనం తోప్ సిటీ అంటేనే ఎంటైర్గా ఒక ప్లేస్ తీసుకొని చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ ఇప్పుడు తోప్ విలేజ్ అంటే ఒక విలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి లైక్ ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ విలేజ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉందో దాన్ని కొంచెం ఎస్. టెక్నాలజీతో అప్డేట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది విలేజ్, మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం. రైట్. ఎస్ ఎస్ గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వివా. సో లైక్ కెన్ ఐ నో ఇనిషియల్ థాట్స్? అంటే తోప్ విలేజ్ అన్నప్పుడు లైక్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఇనిషియల్ థాట్స్? వాట్ ఆర్ యువర్ అంటే వెంటనే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ కమింగ్ అప్ ఇన్ యువర్ మైండ్? యా తోప్ విలేజ్ అంటే ఫస్ట్ మనం చేయగలిగేది ఏమన్నా ఉందంటే లైక్ మన టీంతో లైక్ అక్కడున్న లోకల్ స్టూడెంట్స్కి ఏదో ఒకటి కొత్త విషయాలు నేర్పించవచ్చు, చిన్న చిన్నవి. అది అది పెద్ద డిఫరెన్సే అక్కడ. ఎందుకంటే ఒక టీం వచ్చి ఆ చిల్డ్రన్ అక్కడున్న విలేజ్ చిల్డ్రన్ ఇన్స్పైర్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. అట్లాంటిది ఈ చిన్న థింగ్ ఒకటి చేయొచ్చు అని. చిన్న థింగ్ ఏం కాదు, ఇది మళ్ళీ పెద్ద థింగే. అంటే ఎవరు వెళ్తారు చెప్పు? అలాంటిది మన టీం వెళ్ళి మనం చేస్తాం అంటున్నాం ఆ ఊరు పిల్లల కోసం. దట్స్ కమ్స్ అండర్ తోప్ ఐడియా ఆఫ్ తోప్ విలేజ్ ఇన్ మై పాయింట్. యా ఎస్. వావ్, సూపర్ తరుణ్. అండ్ యా అవును, అంటే ఐ లైక్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ ఎల్స్? యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. లేదు అంటే ఐ విల్ కాల్ యూ. యా అండ్ ఆల్సో ఐ గాట్ వన్ మోర్ ఐడియా. అంటే తోప్ విలేజ్లో కొన్ని మంచి లైక్ ఆల్రెడీ విలేజ్ వాతావరణం విలేజ్ లాగే ఉంటుంది, పొల్యూషన్ తక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే కొన్ని విషయాలు అంటే క్లీన్నెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయొచ్చు. అవి ఫోకస్ చేసినా కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ తోప్ విలేజ్. యా అంటే ఒక టీం వచ్చి ఇట్లా చెప్తూ చేస్తూ ఉందనుకో, లైక్ అది విలేజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక 2 రోజులు నీట్గా ఉందనుకో, లైక్ ఇట్లనే నీట్గా ఉంచుకోవాలని వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన పెట్టామనుకో అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ సిమిలర్గా తోపిసీలోనే చూసుకుందాం. మనకు ఒక ఆలోచన పెట్టారు, ఫస్ట్ ఒక నలుగురు జాయిన్ అయ్యారు, తర్వాత నలుగురు నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, తర్వాత వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి చెప్దామన్నా కూడా చెప్పకపోయినా కూడా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యి వాళ్ళు తెలుసుకొని వాట్ ఈస్ తోపిసీలు అని అర్థమవుతుంది. సిమిలర్గా మనం ఇది ఈ క్లీన్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేసాం అనుకో, ఇది మన ఊరు మనది అనే భావం వాళ్ళకి తెప్పించామనుకో, లైక్ అది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇది కూడా ఒక తోప్ విలేజ్లో తోప్ ఐడియా అవుతుంది అనుకుంటున్నా. ఎస్. థ్యాంక్ యూ తరుణ్. లైక్ ఎనీవన్ ఎల్స్? లైక్ అకార్డింగ్ టు మీ అయితే ఇది ముందు నుంచి ఉండేది, దట్ వై డోంట్ వి యూస్ టెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ థింగ్ అన్నట్టు. అంటే చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా విచ్ వి కెన్ అంటే తక్కువతో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీసుకురావడము. వాట్ ఇఫ్ వి స్టార్ట్ దట్ అన్నట్టు. లైక్ అంటే అది అట్లా చేయొచ్చు. లైక్ మరి ఫండ్స్ అంటే ఇక్కడ లాగ్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ ఫండ్స్ ఎట్లా వస్తాయా అని. ఓకే, లైక్ అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ ఐడియాస్ ఆలోచిస్తాం ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. లెట్ us నాట్ థింక్ అబౌట్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అవన్నీ కాకుండా లెట్ us జస్ట్ డ్రీమ్ బిగ్. ఐ థింక్ అంటే మన జర్నీలో దే విల్ ఆల్ ఫాల్ ఇన్ టు దేర్ ప్లేసెస్ అన్నట్టు. ఓకే, గాట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. Okay, maybe I'll better call out you. So, Sangeeta? ఫస్ట్ స్పాట్ నాకేనా వ్యూ? ఇందాక నుంచి మాట్లాడుతున్నా తరుణ్ దీప్తి. అంటే ఇప్పుడు నేను నన్నే డౌట్ లో పెట్టేశారు తెలుసా. లైక్ ఫస్ట్ తోప్ విలేజ్ అంటే లైక్ వీఆర్ క్రియేటింగ్, అంటే మనం ఒక విలేజ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం, మన మధ్య విలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని అనుకున్నాను. తర్వాత తరుణ్ లైక్ దీప్తి వాళ్ళు మాట్లాడే దాన్ని బట్టి మనమే ఒక విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకొని లైక్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్. అప్పుడు ఇదా అదా అన్న డౌట్ లో ఉన్నాను నేను. పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. యాక్చువల్లీ నువ్వు చెప్పిన ఐడియా కూడా బాగుంది. వీ కెన్ డూ దట్ ఏమో. హూ నోస్? ఏమో మరి. ఓకే,
లైక్ ఇంకా ఏమన్నా ఇనిషియల్ థాట్స్ ఉన్నాయా విలేజ్ తోప్ విలేజ్ కోసం? ఇనిషియల్ థాట్స్ అంటే లైక్ నాకు తోప్ విలేజ్ పేరు వినగానే ఎక్కడ ఎప్పుడు అలాంటి అలాంటివే వస్తాయి అన్నమాట. అంటే క్యూరియాసిటీ, అసలు ఎక్కడ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనేసి. ఓకే, వావ్. యా, సో ఫస్ట్ దీప్తి. మేబీ లైక్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న విలేజ్ కనుక వెళ్ళామంటే అక్కడ పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ కదా. అంటే మనం ఎన్ని చేయాలి అనుకున్నా అక్కడ లోకల్ పీపుల్ సపోర్ట్ లేనిదైతే we cannot do anything. సో మేబీ వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దట్ కూడా. అంటే అక్కడ ఉన్న పీపుల్ మనల్ని బిలీవ్ చేసుకునే ఐ మీన్ బిలీవ్ చేసేలా. ఓకే, అంటే అంటే యా బిలీవ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే చేయాలి. వాళ్ళు నమ్మాలి. అర్థమైంది. వాళ్ళు నమ్మటం కూడా మన మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ దీప్తి. థ్యాంక్ యూ సంగీత. నిఖిల్ అన్న. ఓకే, శివాని అక్క. Yes, we were. As you all are discussing, first Shravan sir చెప్పంగానే I was like, okay, city, village. Village అనంగానే from Maharshi movie, I was very obsessed with agriculture అన్నమాట. నేను ఎప్పుడు అది చేయలే. ఐ వాజ్ వెరీ అబ్సెస్డ్. ఎప్పుడైనా లైక్ ఛాన్స్ దొరికితే చేద్దాము అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ థింగ్ విలేజ్ అనగానే అమ్మ దిస్ విల్ గివ్ మీ అ ఛాన్స్ టు డూ సమ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఆల్ అన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఆర్ బిల్డింగ్ అ సిటీ, అంటే ఐ డోంట్ లైక్ సిటీలో ఒక ప్లేస్ తీసుకొని మనమే, అంటే ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిటీ అనుకొని ఇఫ్ వీ ఓన్లీ టేక్ ద ప్లేస్, మనమే there are only the top people అన్నమాట there, like to do that. Okay, so if మనం విలేజ్ లో వెళ్తే there are many people out there like with so much of experience, అంటే చాలా ఉంటాయి, లైక్ డిఫరెంట్ ఉంటారు అన్నమాట. సో అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు తోప్ అంటే తోప్ లెక్క అంటే ఎలా చేయగలం అంటే when we assist others, when we spread that magic to others, right? మనలో మనం ఉంటే అది లైక్ ఇట్ విల్ గ్రో. కానీ ఇఫ్ వి యాడ్ దట్ మ్యాజికల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ తోప్ into others life, then that like the domain will just increase like anything. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్క, చెప్తారు. సారీ టు ఇంటరప్ట్. లైక్ ఏ విధంగా అసిస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? అంటే చెప్తా లెట్ మీ ఓకే. కంప్లీట్. యా, like if we do that, then I think it will add that topeness into that village అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ వీఆర్ బిల్డింగ్ అ సిటీ విల్, అంటే ఎనీవే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాంట్ ట్రీస్, అంటే అట్లా చూసుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ లైక్ నేచర్ వన్ కదా. అలా కాకుండా ఉన్న దాంట్లోనే వీఆర్ గోయింగ్ అన్నమాట విలేజ్ అనుకుంటుంటే. ఏమో, లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ మై మైండ్. ఇంకోటి ఏంటంటే అయితే అండ్ దెర్ ఈస్ అ నీడ్. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ అంటే మై రిలేటివ్స్ అట్లా స్మాల్ చిన్న పిల్లలైనా ఇఫ్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ విలేజ్, దే విల్ ఫీల్ లైక్, అంటే నేను వెళ్ళంగానే ఓ సిటీలో ఉన్న అక్క వచ్చింది అంటే ఏదో గొప్ప అన్నట్టు చూస్తారు అనమాట. ఏందో నాకు తెలియదు కానీ దే విల్ ఫీల్ లైక్ ఐ హ్యావ్ ఏదో ఇక అరే సిటీ నుండి వచ్చిండ్రు అన్నట్టు చూస్తారు.
అంటే I feel that in one way or the other they feel they అని కాదు, like many people feel that they are less than the people in cities or the people who uh, study or atla కొన్ని there are so many domains where they feel less about themselves. Okay, and there are many things. ఇప్పుడు విలేజ్ లో ఒక పెద్ద ఏమంటారు తహసీల్దార్ ఇట్లా ఉంటారు కదా కొందరు పెద్ద పెద్దోళ్ళు. వాళ్ళు సర్పంచ్. ఏంటంటే సర్పంచ్ అండ్ ఆల్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దే ఫీల్ దట్ నాకంటే తోపు ఎవడు లేడు ఇక్కడ. అంటే లైక్ తోపు అంటే లైక్ దేర్ తోప్నెస్ అన్నమాట. ఇక నన్ను ఇది అనగొట్టేవాడు ఎవడు లేడు అన్నట్టు ఏంటంటే ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు అనమాట. సో ఐ థింక్ టు టు బ్యాలెన్స్ దట్, అంటే ఏమో వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదో కానీ టు మేక్ దమ్ టు లెట్ దెమ్ నో దే ఆర్ ఓకే, అంటే దే షుడ్ బి నార్మల్ అన్నట్టు. ఐ థింక్ అవర్ మ్యాజిక్ షుడ్ యాడ్ దేర్. సో యాజ్ తరుణ్ asked, so how can we assist them is we are very good at making people feel good, right? To ఏమంటారు, if they are feeling low we are very good at making them energetic అన్నమాట. So I think the kids over there, the people who feel that they are nothing to this cityful world, I think we can add that our magic to them, and that is how I think we can assist. And as we are also good leaders, maybe కొన్ని దాంట్లో the way we manage, the way we do everything, maybe those people who are like on that domination thing, or they will also become normal. So we will be like a pH balance అంటారు కదా. సో we will be like that ఏమంటారు ఏందో కానీ. సో I think that way we can assist village, like, and add that topness into that and make that top village. Thank you, Vivo. Wow. Thank you, Shivani Akka, for like beautifully expressing it. So, Nikanna? Okay. Madhu? మర్చిపోయినా, కొన్ని థాట్స్ వచ్చినాయని మర్చిపోయినా. బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము తోప్ విలేజ్ అనే విలేజ్లో కన్స్ట్రక్ట్ అంటే విలేజ్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విలేజెస్కి మొత్తం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. తోప్ విలేజ్ అంటే ఏంది, ఇలా ఉంటుంది ఇలా అని, అంటే వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే స్టిల్ అంటే ఇంకా చాలా విలేజ్లో ఇంకా 200-300 కూలీకి వెళ్తారు చాలా మంది. అంటే దే డోంట్ నో దేర్ ఎబిలిటీ, దే డోంట్ నో దేర్ పవర్. వీ నీడ్ టు షో దెమ్. అంటే వాళ్ళ పవర్ వాళ్ళకి తెలిసేటట్టు చేస్తేనే, లైక్ అంటే నేను వాళ్ళని అవమానిస్తున్నట్టు కాదు, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద 200, 300, 400 ఇంకా ఆ శాలరీ కోసం ఇంకా పనిచేస్తున్నారు. సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ వెన్ వీ ఎంటర్ ఇన్ టు తోప్ విలేజ్. అండ్ తరుణ్ తర్వాత మాట్లాడతారా? యా, మధు చెప్తుంటే ఒకటి వచ్చింది, లైక్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇన్ విలేజ్. అది కూడా విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేస్తూ విలేజ్లో ఉన్న అంటే మధు చెప్పిన శాలరీని కన్సిడరేషన్ చేస్తూ, లైక్ వాళ్ళు చేసేదానికన్నా వాళ్ళ వాల్యూని పెంచేటట్టు వాళ్ళకి కొంచెం శాలరీ ఎక్కువ ఇస్తూ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయటం విలేజ్లో. సో దట్ వాళ్ళ పని అని వాళ్ళకు ముందు గుర్తు చేస్తాం, ఇది మన విలేజ్ మన పని కదా అని గుర్తు చేస్తాం. ఇంకోటి వాళ్ళ వాల్యూని పెంచుతాం అట్లా దాని ద్వారా. సో దట్ వాళ్ళు ఇంకా పెద్దగా థింక్ చేసి నెక్స్ట్ జరిగే అప్కమింగ్ థింగ్స్లో, ఆహా వీళ్ళు చేసేది మన కోసమే కదా, మన వాల్యూ పెంచుతున్నారు, మన విలేజ్ వాల్యూ పెంచుతున్నారు, ఎందుకు తోపు విలేజ్ కావటానికి అని వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ముందుకు వస్తారేమో, ఇన్స్పైర్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది. ఎస్. Wow. Thank you, Tarun. Saiti? హాయ్ అక్క. యాక్చువల్లీ అంటే నేను ఏమనుకున్నా అంటే శివాని అక్క చెప్పింది ఇందాక. సో మనం వెళ్ళి అక్కడ విలేజ్లో ఉన్న
కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదక్క. లైక్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఏంటంటే కొంతమంది మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ వస్తారు, దే ఆర్ పెయిడ్, ఇంకా వాళ్ళు చెప్తారు. బట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వచ్చి మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా రేర్గా ఉంటుంది. సో మనమే అంటే వేరే ఒకరిని తేవడం కాకుండా మనమే వెళ్ళి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి, లైక్ అకాడమిక్స్ వైజ్గా కానీ కెరీర్ ప్లానింగ్ ఎలా ఉండాలి, జనరల్గా డ్రాప్ అవుట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అక్క విలేజ్లో. సో మనం అలా ఎంకరేజ్ మోటివేషన్ టైప్గా కానీ చేస్తే లైక్ వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ అలా, అంతే అక్క. Wow, that's a great idea. Thank you, Saiti. Divya? అంటే విలేజ్ అనగానే ఎవ్రీ వన్ విల్ బి వర్కింగ్, అంటే ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ పరంగా చేస్తారు కదా. Hmm. మనము వాళ్ళు కొందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్స్ ఉండదు, దే విల్ గో ఫర్ ద అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ అదర్ ప్లేసెస్ ఫర్ వర్కింగ్ పర్పస్ అన్నమాట. సో వై కాంట్ వి, అంటే ఈ తోప్ విలేజ్ లోనే అన్ని వర్క్స్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉండేటట్టుగా అన్ని చేసి వాళ్ళకి వాళ్ళ విలేజ్ తరపున వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండి ఇంకా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టుగా చేయడం. ఐ డోంట్ నో డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ ఆర్ నాట్. దివ్య మళ్ళీ చెప్పు ఒకసారి. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉండదు కదా విలేజెస్ లలో, సో వాళ్ళంతా వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం కానీ లేకపోతే వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళు సర్వ్ చేస్తారు కదా. మరి అదే తోప్ విలేజ్ లోనే వాళ్ళది వాళ్ళకు ఉండేటట్టు అండ్ దే కెన్ గివ్ ఫర్ అదర్ పర్పస్, అంటే వేరే పర్సన్స్ కూడా ఇచ్చేటట్టు ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కానీ ఇంకేమన్నా అన్ని అవైలబుల్ గా ఉండేటట్టు. Next, Deepthi? సాయికి చాలా మంచి పాయింట్ లైక్ అంటే తీసుకొచ్చింది. ఐ మీన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అన్నట్టు. అండ్ దానికి యాడ్ చేయడానికి విలేజెస్లో కూడా ఇలా చాలా మంది ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ థింగ్స్ అంటే చాలా చేస్తారు. ఐ మీన్ మనము న్యూస్లలో చూస్తూ ఉంటే లైక్ ఇక్కడ ఇలా ఇట్లా ఆర్టికల్స్లో చూస్తూ ఉంటే విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ మెనీ పీపుల్. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ విలేజ్లో ఉన్న వాటితోనే ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఐ మీన్ విలేజ్లో ఉన్న సరౌండింగ్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న వాటితోనే ఏమంటారు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారు. మేబీ వీ కెన్ సపోర్ట్ దెమ్ ఆల్సో అన్నట్టు. అంటే ఇంకా వాళ్ళకి స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడం, అంటే కొన్ని సార్లు వాళ్ళ దగ్గర ఐడియాస్ ఉన్నా కానీ దే విల్ బి నాట్ ఇన్ ద పొజిషన్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ కదా. సో అలాంటిది. క్లియర్లీ అసిస్టింగ్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, అంతేగా దీప్తి? వాళ్ళ ఇన్నోవేట్. ఎస్. Yeah, thank you so much. అంటే it is opening a new things for me to, నేను జస్ట్ ఆలోచిస్తున్నాను. యా, నెక్స్ట్ తేజ అక్క ఏమన్నా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? Actually, I'm typing. Okay. The same thoughts I will tell. So, Oh. very good thoughts from Sahiti and Divya. Sahiti just came up with the education system. I thought even in the initial days, I even thought the same thing. Like, um, my dad made me to go to private schools, but many of my friends were studied in the same village. So they will like so I want to stay with them, but I am a different school. So I think that is where I thought that we have to change there. I think I want them to be come along with me. I never even thought that I will go with them. So that have to change myself. And in any way, either way, God is everywhere. Like that same education should be everywhere, the same one. So like that I thought. And the second thought, Divya has told, like many of the people in my village, they used to go. Even now, people are going for the wages, Dubai, Muscat, like that areas. So just they stay many years there, just sending the money. And here the situation, like their wives or their family, just waiting for when he's coming. And he will maybe around at least 2 to 3 years he'll come once.
So till then, who will care them? So definitely they will miss them, right? So the family atmosphere will be missing over there. So what I think, with our top ideas, we should make them that there. I think the main reason for them is they are not getting wages daily and getting not enough money there. So that's where we need our ideas to put them into some little work daily. So such that they have to work with their family, and so either way, the education and this way are the very good points, and that's what I'm thinking. Thank you. Thank you, Teja akka. Deepthi Maripalli. Yeah, 1 minute. So what I am thinking is I don't know what you have spoke till now, like before I have done. What I thought is we could have two paths. Like one is for farming and all, and the other one could be for something like not industrial. Not industrial is not the exact word I would use, like something like that, which we like I have read an article once in my, like it was in my social textbook. There was this one small village in Madhya Pradesh which which has no electricity, but they live with the crops they grow. Like they use they they have no connection with the whole with the outside world. They just grow their crops. Like they do everything with their crops. And yeah, Rampur village, I guess. Like they do everything with their crops, and they sell their crops only for few essential things they need. I mean, I don't say that we don't need electricity. We do need electricity. Like, my point here is about farming. That's it. I hope you get it. Yes, Deepthi, we got the point. Yeah, thank you so much for bringing up. And then maybe we can see. Yeah, Tarun. ఎస్ యాజ్ దీప్తి మెన్షన్ సమ్ ఇండస్ట్రియల్ థింగ్స్ లైక్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ అంటే ఇప్పుడు కాటన్ వాళ్ళు కాటన్ పండించారనుకో లైక్ కాటన్ది చైన్ అయితే అవి ఎంకరేజ్ చేయటము అక్కడ సో దట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయటం నెక్స్ట్ మిర్చి పండించారనుకో అక్కడే కారం మిల్లులు లాగా పెట్టేసి అక్కడే కారం పట్టించి లైక్ సిటీస్కి పంపించటము లైక్ ఏది వాళ్ళు పండించినా కూడా అక్కడే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ లాగా పెట్టి అక్కడి నుంచే చేసేటట్టు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చామనుకో వాళ్ళకి మంచి వేజెస్ వస్తాయి తేజక్క దివ్య చెప్పినట్టు లైక్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ది బాగుంది అనిపించింది అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ మళ్ళీ తీసుకొని రావాలి విలేజ్కి వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆల్సో దట్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే అవి పొల్యూట్ కూడా చేయవు కదా అట్మాస్ఫియర్ని అట్లా Yeah, thank you, Tarun. ఒక్క నిమిషం తేజక్క. నిఖిలన్న. Thank you, Vivikta. I have few thoughts regarding this topic. మన తో village. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ యాజ్ మెనీ మెన్షన్డ్ మన స్ట్రెంగ్స్ తో ఫస్ట్ వీ కెన్ అప్రోచ్ అన్నట్టు అనిపించింది ఎట్ దిస్ మూమెంట్. యాజ్ శివాని మెన్షన్డ్, యాజ్ మెనీ మెన్షన్డ్, లైక్ introducing maybe Thop city or about the expression thing. ఇలాంటివి చేస్తే మేబీ ఇట్ ఈస్ అవర్ స్ట్రెంగ్స్ కదా. అండ్ ఆల్సో లైక్ when I visited one village near somewhere near I think near to Warangal. So I got exposed to those people anamata, like village for 3 days. So initially, so it is through Chinna Shodha Yatra. So what they did is like their main goal is to bringing the innovators from the village and make them like make their innovative things get patent work or get recognized. అలాంటివి చేస్తారనమాట. సో దట్ ఈస్ అవర్ గోల్. సో లుకింగ్ ఎట్ దట్ ఐ కుడ్ క్లియర్లీ సీ లైక్
మన గోల్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా మేబీ we should discuss, and we are discussing that is something interesting. అండ్ ఇది దీని తర్వాత సో అక్కడ చూసినప్పుడు లైక్ శివాని మెన్షన్ సర్పంచ్ విల్ బి like he will be showing that show kind of thing. He will show that he is the only person who knows everything in the village. Like the other people who do the similar, yes Tejasri Palas Srujana. So the other people who do similar show is the expert sarpanch. So the people who I observed that, and when I see, like Shivani mentioned, they look at people from, like we were from different places, right? So they thought we know more, and also like they respect us more. I don't know why, but I could see that difference what mentioned Shivani mentioned. And like the other thought what I got is like Divya mentioned, Deepthi mentioned, create, like we can assist them in thinking about creating things, maybe something like that. And uh, and the other strengths what I felt is a, like we observed, they mostly feel like they know less and something like that, right? So, and our strength I see like we can our main a look, I see like our goal is to bring in the inner potent one, right? So when villages when people in the village are feeling feeling like this is what we can do, or as Madhu and other mentioned, they look for the low wage things, like they sell themselves at a place where they get low, they 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 get low value. So I felt like we did say like we have some potential, right? So some of us started working for companies for 1 to 2 hours every day, like Tejasri did. So that 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 brought in a kind of different energy, confidence, and also regarding they are paying for that little time, right? So then we'll get to know that we are getting some, like it's not like we can we can we can earn some more than what we do, right? And also regarding the, yes, like 2 to 3 hours, maybe they can, instead of spending entire time on that, I see like I, what I observed is when a family goes for farming, they get up in the morning, early morning in the 4, they might go there and they come back by 6 or 7. After that, usually that thing happens is like most of the times they get body aches or something like that. So they watch some TV shows. That is the right time where Jabardast came into picture, and that is how they are enjoying, right? So it is going on, like they will have some kind of inner themselves, unique person, right? So I feel like that is our strength, with which we can tap them and let them come out. I In that 3 days, one day I had a conversation with a 30-year-old, I guess. He was just sitting there. I just went there and sat beside him. So he asked me what I do and everything, and he started mentioning how how he was and how he become. Like he initially he's a he's a national level chess player, it seems. So when he was in the college,
So after his father passed away, he had to come to his village, and he has to look after his family. So he's feeling like he's 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 a and eventually, by considering this, by taking it as a depression, he started drinking, he started smoking. I still could smell that drinking drunken person beside, but still he's consciously mentioning his deeper, what we say, depression. He he is he he is clearly saying, like, yes, I am drunk, yes, I smoke, but I'm not, I have something. But he's unable to bring that himself. He feels like village is making, like, instead of seeing it as a problem, I think it can, something he can do, right? Even though maybe something, maybe he can do with the way he thinks about chess. He might be able to teach people how to play with the strategies, right? So in the online, so many things happen, right? So I feel like this is our strength. Maybe we can look at that point too. And uh, and Sahiti mentioned really good point about helping the school students, and Deepthi and others too mentioned, Tejasri. What Yes, in that 3 days we also visited a school there. So where I observed, so as I mentioned, Palace Rujana's main concept is to bring in the innovators, like like bring them to the, maybe what we say, spotlight, something like that. So they went to a school, and they asked they asked they asked students whether they did any interesting thing, something like that. I could clearly see, like, how like the solutions or the things they made were from the pain of their parents, or from that problem. The problem was very very stressful for them, in a way that it inspired them to bring in the solutions. Like, there was a boy who, like, there was a boy who is around, like, maybe 10 to 12 years old. He's on his schooling, like, he, using the YouTube videos and all, he created something like automatic on off switch for a motor. And and similarly, there were many things he's working on. He has been recognized by the people over there. But I, like like people like him can be, I feel like that is something Palace Rujana will look after. Maybe we can consider collaborating with Palace Rujana, or bringing that, like, bringing the head of the Palace Rujana to our call to discuss few specific things, or something like that. uh, eh, about the collaboration, I got it right. So similarly, well, in the beginning, I heard about agriculture thing. Deepthi also mentioned, right? Agriculture part, like, I have been hearing since my first year. Everyone talks about agriculture, and there are many startups in the agriculture, which, like, drone kind of systems. And we also know few people, right, who work on agriculture. And what I see is, like, at this moment, I feel like it is an area which has been explored by few people. Maybe we should start learning that skill, to learning that skill learn that skill, and then then try to implement that. So I feel like, at this moment, I feel like that may be considered in the discussion in the upcoming days.
maybe we can consider about concentrating on our strengths and looking forward to come up with the ideas. Maybe like more like Sahiti mentioned, maybe we can talk with the students there, and and it can be small thing, right? For our team itself, you can see like we also come from different places, right? So what is the one thing which makes parents feel happy? They feel like we are improving improving in communication skills, or we are having big goals, we are doing something different, right? And also we are concentrating on our goals. These all things brings in a confidence to our parents, right? Similarly, I think that this we have been doing since 4 years. Maybe this kind of thing, maybe we can introduce to a school in the village, and eventually, like with the minimal or the resources they have, they might create a lab there, something like innovation lab, or a garage, or something like that, which their ideas can be brought in. And, yes, these are some of my thoughts. And as many mentioned, like, yes, talking to them will help us know. Maybe we can consider visiting some villages through Palle Srujana, which already helps people to know about village in the form of Chinna Shodha Yatra. Maybe we can consider visiting them, or we can call them to know experiences if we feel like, because we might be able to spend. Yes, it is important to meet them regularly also. Maybe after we'll get to know about fixing a village, maybe Dhanush village, or who's our village, we can consider visiting that maybe frequently, or something like that. Hmm. Yes, that's it. Thank you so much, Nikranna, for your thoughts. Thank you for stealing my thoughts also. Tarun? Yeah, like actually we usually see dairies in villages, right? And the milk which produced by villages directly sent through cities to make milk packets. But rather than sending to cities, if we focus on putting a dairy farm in village, employment will be created, and nice wages also, like nice salary also will be created for villagers. Like finally, my idea is arranging a dairy farm in villages. థ్యాంక్ యూ వివో. అండ్ నిఖిలన్న మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా బాగున్నాయి. లైక్ బ్రింగ్ అవుట్ స్ట్రెంత్ ఇన్ దేమ్, కొలాబరేటింగ్ విత్ కళ సృజన, అలాంటి టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇంకోటి ఏమో నోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే విలేజర్స్ ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యారో ఆ టీమ్స్తో తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, మనం కూడా ముందుకెళ్ళొచ్చు. ఎస్, బాగున్నాయి అన్న. యా, Thank you, Tarun. Deepti? అంటే ఇట్లన్నా చెప్తా ఉంటే ఇలా ఇలా స్ట్రైక్ అయిందనమాట. ఇప్పుడు కొన్ని విలేజెస్‌లో కొన్ని ఫేమస్ థింగ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా! లైక్ విచ్ అంటే ఈ విలేజ్ దీనికి ఫేమస్ అన్నట్టు. బట్ ఈ డేస్‌లో ఐ మీన్ ఏమవుతుంది దాన్ని వదిలేస్తున్నారు. లైక్ యాస్ జనరేషన్స్ ఆర్ పాసింగ్ దే ఆర్ లూజింగ్ దట్ టాలెంట్ కూడా. మేబీ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్. అంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్ట్‌ని వాళ్ళు మార్కెట్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా లైక్ వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ అనుకుంటా. బికాజ్ విచ్ ఈస్ అవర్ స్ట్రెంగ్త్ కదా! అది కూడా మనలో ఉన్న ఒక స్ట్రెంగ్త్ కదా! మేబీ అంటే లెట్ అస్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏం తీసుకుందాం? ఓకే. పోచంపల్లి శారీస్ తీసుకున్నాము అంటే శారీస్ తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ వాళ్ళు హైదరాబాద్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి సెల్ చేసి, హైదరాబాద్‌లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడికి మనకి ఎక్కువ సెల్ చేస్తారు కదా! డైరెక్ట్‌గా మేబీ కనెక్టింగ్ విత్ ద కస్టమర్స్ మే హెల్ప్ దెమ్ ఏమో. లైక్ సేమ్ థింగ్ మనం సెల్లింగ్ దోస్
ఏమంటారు, ఇప్పుడు వాళ్ళు పండించిన థింగ్స్ని కూడా వీ కెన్ సీ కదా. అంటే వేరే మిడిల్ పర్సన్స్ వాళ్ళ దగ్గర తక్కువ ప్రైస్కి కొని ఎక్కువ రేట్స్కి అమ్ముతారు. మేబీ వీ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ కూడా ఏమో, డైరెక్ట్గా కస్టమర్స్తో చేసుకోవడం ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ దీప్తి, ఐ అగ్రీ. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ. నేను తర్వాత చెప్తాను. నీకులన్నా Yes, Tarun mentioned చేసినట్టు లైక్ dairy farm is very big business in the city, outside the city, in the village, and everywhere. Like everyone needs milk, right? And as far as I observed, when I visited a place near Karimnagar, usually villages have palakendral. So there, every person who has a cow or buffalo, they will regularly go there and give their milk of some quantity, and they will get less amount, but still they feel like if there is something like this, like actually I got to know this when I visited with my Padnana for getting the milk which is of high quality, right? They give there for high quality. So when we asked one person, he was ignoring us even though we said we will give for more money, because they have to give to Palakendram every day, it seems, and they feel like at the end they will get some amount, right? They look at that amount, like I'll get this much amount if I if I if I if I get if I don't miss this day, there might be some problem. So, and still, even though they get, suppose say we get it for 50 rupees, they'll sell it for 30 rupees. If we ask them for 50 rupees, even though they are selling for 30 rupees, they are ignoring. I don't know. This is still a question thing, but I also observed that they are selling their product for a at a place where it is not seen as a valuable thing. Imagine same thing if you imagine in a city, if you have 4 buffaloes and the one of the best businesses in city is dairy business, and that too not like pala packets అయితే they consider is they anyway mix, no? So most of them consider for buffalo milk, and it is one of the best business models or businesses in this world, I guess. And I also I see them, they become, they get money. So like it is a business with so much demand, right? And yes, I think maybe as Tarun mentioned, maybe we can consider providing that value to the right thing. And there are many dairy like Karimnagar dairy, something like that. So I think villages all will send that milk to that dairy, I guess, as far as I know. I think Tejasri can also add some points regarding this. థ్యాంక్ యూ నిఖితన్న. అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సెడ్ దట్స్ ట్రూ. మేము ఐ నో దట్ సిటీలో ఎంత పెద్ద బిజినెస్ అది నాకు తెలుసు. తరుణ్, నేను హ్యాండ్ రైస్ చెప్పితే మళ్ళీ నేను మర్చిపోతాను. ఐ హ్యాండ్ రైస్. తరుణ్, మీ తర్వాత నేను మాట్లాడతా. ఓకే. కంటిన్యూషన్ టు దీపు పాయింట్, లైక్ కుల వృత్తులు, లైక్ మా తాతయ్య పాట్ మేకింగ్ చేసేటోళ్ళు. లైక్ మా తాతయ్యతోనే అయిపోతుంది అది, ఎందుకంటే మేము ఎవరూ నేర్చుకోలేదు. అది కొంచెం అప్పుడప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, కానీ అది నేర్చుకుందామన్నా మాకు రావట్లేదు. అదొకటి. అంటే కుల వృత్తులు అంటే లైక్ ఎవరు పాట్ మేకింగ్, ఇప్పుడు మాదనుకో, లైక్ ఇంకొకళ్ళు ఐరన్ది చేయటం, అలాంటివన్నీ అక్కడితోనే అయిపోతుంది లాస్ట్ జనరేషన్. అది విలేజ్లో అది కనుమరుగైపోతుంది. ఎట్లా అయిపోతుంది అర్థం కావట్లేదు, ఎవరు నేర్చుకోవట్లేదు. అది కూడా ఫోకస్ చేయాలి. వీ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ కుల వృత్తులు. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంకా అన్నయ్య అన్నట్టు నిజంగా డైరీ ఫామ్ అన్నయ్య, మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు, నేను 10th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అంటే బఫెల్లో పాలు కోసం లైక్ మార్నింగ్ నేను 4కి వెళ్ళేటోని అన్నయ్య.
వెళ్ళి అక్కడ ఐ మీన్ డిఫరెంట్ అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ గాని అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేటోళ్ళు, తాతయ్య వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చేటోళ్ళు. లైక్ ఎవరైతే ఇది మా కాలనీకి దగ్గరలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వచ్చేటోళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడేటోళ్ళు. నేను ఒక్కని పోయి బఫెలో దగ్గర నిల్చునేటోడిని. అంకుల్ అయితే అంటే డౌట్ రాకూడదని వేడి నీళ్ళు పక్కన పెట్టుకొని వేడి నీళ్ళు వేడి చేస్తూ ఆ నీళ్ళు పాలలో కలిపితే పాలు వేడిగుంటాయి కదా, అట్లా చేసేటోళ్ళు అనే వామ నాకైతే పిచ్చోని అయ్యేటోడిని. నేను అరిస్తే ఏ బాబు నువ్వేంటి బాబు పాలు తీసుకోలేకపోతే లేదని నన్ను అనేటోళ్ళు. నేనేం అంకుల్స్ తిట్టడం, ఆ తాతయ్యని అంకుల్ మీకు అసలు బ్రెయిన్ ఉందా తాతయ్యలు, ఎందుకు వచ్చారు ఇంత పొద్దున్నే ఈ పాలు తీసుకొని ఆయన చూడండి ఏం చేస్తున్నారు అది ఇదని అనేటోని అనమాట. వాళ్ళు అస్సలకి అమ్మ ఇదండి. అదే విలేజ్ లో అనుకో లైక్ మనకి మంచిగా మంచి పాలు వస్తున్నాయి, తక్కువ రేట్కి వస్తున్నాయి. మీరు చెప్పిందే. యా ఎస్, థ్యాంక్ యూ వివో, ప్లీజ్ గో అహెడ్. థ్యాంక్ యూ తరుణ్, నువ్వు కూడా నా పాయింట్స్ అన్ని తీసేసుకున్నావు. సేమ్ స్టోరీ అన్నమాట, కానీ అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఇది మాకు. నిఖిల్ అన్న అండ్ అంటే లైక్ టీమ్ వి జస్ట్ హ్యావ్ 7 minutes. సో నిఖిల్ అన్న, శివాని అక్క. I forgot my thought. Please go ahead. Up to now, It's we okay. got 18 ideas. I'm Wow. noting every idea. Wow, థ్యాంక్ యూ తరుణ్. ఇట్స్ ఓకే, నీకు తొందర పర్లేదు. శివాని అక్క. ఎస్ తరుణ్, గుడ్ అంటే మంచి ఐడియా ఇది. లైక్ ఓవర్ డేస్ we all know that the best way to connect to people is to ask them to assist, like take their assistance, right? So to అంటే వాళ్ళకి మేము ఇది ఇస్తాం అది ఇస్తాం, అది ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ వే. And to create that win-win situation, we should also learn from them. As Tarun told, like learning farming అయినా లైక్ కుల వృత్తి అంటే అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో మేబీ వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ ఐడియా టు. దట్స్ ఇట్. శ్రావణ్ సార్. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ మాట్లాడతారు శ్రావణ్ సార్. Okay, I'm glad I listened. I noted down all the points too. So there, I want to talk only. I'm sort of summarizing, because one thing is, why are people going to Dubai? What makes them go to Dubai? Can't they create a life in the village? Okay, and the way I see it is, we are watching movies all the time. Movies, iPhone lo chuttam, ivanni chetam. So what happened is, in our head, this is my thought process, okay? I'm not sure whether that is true or not. I feel like we have become influenced by the material culture of chips అనుకుందాం, మూవీ చిప్స్ అనుకుందాం, లేకపోతే పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ డ్రింక్స్ అనుకుందాం. All of these things, they are marketed so well, colors and videos and everything. Now you feel like you want that, and so now you have given up because that is what is like influencing you in your head. You cannot see your values. You are like playing their game. Your game you forgot. You said, okay, my game is unimportant, their game is important. So we are like now saying my game is the other game is important, so we are trying to do that. So that's my theory, that is why these problems are happening. And since it is people are very complex, just think about, to come to this state for 20-30 people, it took us 4 years, and it took us
close to 2 lakh hours of all of us spending time together to get to this. So my thinking is, when we go to, if suppose we go to a Thop village, we go to any village, we should only go for our team members' happiness. We should not be going to change the other person's life, other person's, the village. None of those things. We are there because Dhanush wants to stay in the village. We want to help him enjoy the village. We want him to be happy there, and we will provide that support system for him, to say, I have Nikhil, I have Vinay, I have Vivekta. Good, I can do it. I feel that. So, there are many days I feel like just knowing that you're all there for me gives me a lot of confidence in myself. So that is the confidence Dhanush will get, and he can do it. So that is what I am thinking when I look at a Thop village. It is to create happiness for Dhanush because he's part of our team. Then the thing which I really like, what Shivani said, is yes, giving is good, but also learning is good. And we should not go, again, it's my thought process, we should not go to give. We should go to learn. When we are learning from other people, you make them more confident. You tell them that there is something we see in you. I see this beauty in you. I see this, quality in you, which I like. I want to learn that. So I think then that person becomes like, wow, there is something special. And then the next thing is regarding Palakendrams and everything. I did ask that question when I was helping out in the villages. And this person said, sir, మీరు ఇప్పుడు వచ్చారు, మాకు హెల్ప్ చేస్తా అంటారు, మీరు వెళ్ళిపోతారు. దాని తర్వాత వీళ్ళు మమ్మల్ని రాను కూడా రానివ్వరు, మాకు పోతాయి. Into the village that they are. Yes, sir. Okay. So మీరు ఎక్కడి వరకు విన్నారు నేను చెప్పింది? బిలీవ్స్ కాదు, పాలకేంద్రాలు విలేజర్స్ కి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. ఓకే, పాలకేంద్రములు ఉంటాయి కదా, అవి ఏంటంటే నువ్వు అక్కడ పోయి నేను ఎక్కువ ఇస్తాను, ఇంత తక్కువ చేస్తున్నారని కొంచెం అన్నా కూడా వాళ్ళు అంటారు, సార్ మీరు ఇక్కడ ఉంటారు కొన్ని రోజులు, తర్వాత వెళ్ళిపోతారు, మాకు అస్సలకి మాకు ఇక లైఫ్ ఉండదు, దాని తర్వాత మేము వాళ్ళని ఎదిరించామంటే మాకు లైఫ్ ఉండదు అని అన్నారు. అండ్ సో దట్ సిస్టమ్ is the same thing. If you look at it in OUCT, we have the same system. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మాట్లాడితే అలుమిని అన్నారు, శ్రవణ్ నువ్వు పోయి హెల్ప్ చేస్తా అంటున్నావు, కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపోగానే వాళ్ళు ఆ స్టూడెంట్స్ మీద పడతారు. సో దీస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సో ingrained, breaking these systems is really, really hard. So it might take us 10 years to break those systems. If we are willing to go to, say, Dhanush's village, we go for Dhanush, not for breaking the system. If you go for breaking the system, it's hard. So, but slowly what you can do is, over 10 years, over 20 years, if Dhanush continues to live his ideals, automatically the system will break. Many of the older people will die. Some of the older people will change, and some of the new people will become more responsible. So that 20 years, a generation is going to change, right? So that will help. Yes, change the system without breaking. So that is అందుకోసమే పాలకేంద్రాలు అవన్నీ అక్కడ ఉన్నాయి, అట్లా అవుతాయి అనమాట. అండ్ గౌదార ఫార్మ్స్ అని చెప్పేసి ఒక దానికి మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఇన్ ది ఇక్కడ సిటీలో ఉంది. దే ఆర్ గ్రోయింగ్ at such a fast pace అంటే they are not able to keep up. They just started. She was a Microsoft లో పనిచేసేదంట జాబ్. She gave up her job and she's doing this.
అండ్ సో మన ఎవరు మన సంగీత ఉందా? సంగీత ఉంది. Sangeeta is actually supposed to be the lead for the Gaudara Dairy Farms digital marketing project. So, but the project, she's so busy, she's not able to contact us. And so we said, what, we'll wait, because we are not so desperate that we need to go and tell her, hey, we can help you. Because we are busy with our own self. So we said, fine. But she is growing so fast, she's unable to keep up. Because milk is like essential part of every person's life. So the good part of the city is you cannot have the way controls are in the village. Village lo unna controls you cannot have it in a city. You can just create your own. The city is huge kada. That is the advantage you get in a city. But in a village, you can have a easier lifestyle if you are smart about it, because its expenses ఏముండవు, మరి అన్ని తక్కువ ఉంటాయి. So you can have a easier life, and so that's the difference. So anyway, I really enjoyed listening to all of you. All of your thoughts are really good. I made a lot of notes, but since Tarun also made the notes, I'm going to let Tarun write all the all that into the meeting minutes like Rasi Tarun way. నేను రాద్దాం అనుకున్నాను, but since you did it, thank you for helping me out. Sure, sir, sure. Yeah, shall I post it in Top City? Yes, go ahead, do it. Okay, sir. Maybe Thank you, we'll Vivek. end with your thoughts. చెప్పండి, కంటిన్యూ. లైక్ సార్ శివాని చెప్పినట్టు, లైక్ సార్ రీస్టేట్ చేశారు కదా, లెర్నింగ్ అనేది లైక్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. బికాస్ అక్కడికి వెళ్ళాక మనకి మీద తెలిసినట్టు చేస్తే వీఆర్ మేకింగ్ ద ఫీల్ లో కదా మళ్ళీ అగైన్. లైక్ ఐ రియల్లీ అబ్జర్వ్, లైక్ పార్ట్స్ మేకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు రాదు, ఒకసారి చూపించండి అని ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు చూపించినప్పుడు దేవర్ లైక్ రియల్లీ హ్యాపీ. మా ముందు ఒకటి చిన్నది చేసి చూపించారు, ఇంతే. వాళ్ళకి అది నార్మల్ గా ఉంటది కదా, మనకి ఎలా అయితే ఇప్పుడు జీమీట్ లో జాయిన్ అవడం ఎంత నార్మల్ గా ఉంటుందో, వాళ్ళకి ఆ పార్ట్ కూడా ఏముంది మట్టి తీసుకొచ్చి ఇంతే 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 అని సింపుల్, భలే సింపుల్ గా చెప్పారు. లైక్ అంటే వాళ్ళ స్కిల్ ని మనం వాల్యూ చేస్తూ అది నేర్చుకోవడం అలాంటిది చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. అండ్ అబౌట్ తరుణ్ చెప్పాడు కదా, లైక్ కుల వృత్తుల్ని వీఆర్ మేకింగ్ డిక్రీస్ అని. నాకు ఈ థాట్ మీద కొంచెం డిఫరెంట్ వ్యూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ అంటే ఇన్ ద ఇనిషియల్ టైమ్స్ మెషిన్స్ లేవు కాబట్టి వీ హ్యాడ్ దట్ నీడ్ ఆఫ్ పాట్ చేయాలన్నా మనుషులే కావాలి అలాంటిది. అండ్ నవ్ ఐ థింక్ మెషిన్స్ వచ్చేసాయి, సో హ్యూమన్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ అక్కడున్నా కానీ మేబీ ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ థాట్ లాగా ఉంటుంది నాకు. బట్ స్టిల్ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ మొత్తం రోబోట్స్ అన్ని వచ్చేస్తే, సో ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి విలేజెస్ కూడా ప్రిపేర్ ఉండాలి. నాట్ లైక్ అంటే ఏదో ఇప్పుడు లైక్ గవర్నమెంట్ డూయింగ్ కొన్ని ఫ్రీగా కౌస్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసి చేస్తున్నారు, కానీ లైక్ మనిషి అంత మంచి అంటే అంత బ్రెయిన్ ఉన్నాక అంటే ఆ హవర్స్ అన్నిటిని జస్ట్ టు మూవ్ గోట్స్ అండ్ కౌ అలాంగ్ ద వే, అంటే అవి తినడానికి దాని వెనక వెళ్ళడం, అలాంటివి నాకు కొంచెం నార్మల్ గా అనిపిస్తాయి అనమాట. బట్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, లైక్ సమ్ పీపుల్ వాళ్ళ థాట్స్ ని కన్ఫైన్ చేసేసుకుంటారు, అంటే ఇంతే మన లోకం. లైక్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ అబౌట్ డైలీ వేజెస్ వాళ్ళని చూసినప్పుడు, లైక్ దే ఫీల్ లైక్ అంటే ఇంక ఇంతే, దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్, ఇంక అదర్ దెన్ దిస్ దెర్ ఇస్ నో వే లాగా దే విల్ థింక్. అండ్ అది అండ్ ఆ థాట్ నుంచి ఎడ్యుకేషన్ అనే థాట్ వాజ్ వెరీ అంటే రెవల్యూషనరీ అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే దే ఫీల్ లైక్ మన చిల్డ్రన్ ఇలా చేయకూడదు, దే షుడ్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అంటారు, కానీ
I feel like they really don't. They కాదు అంటే the meaning of education was really not clearly conveyed to the people, so that అది అవ్వడం వల్ల but still ఆ ఆ థాట్ ఉంటది కదా, that revolutionary thought of educating people to make them better, become better. ఆ థాట్ I feel like is a big change. How people made, I don't know, but ఆ థాట్ అయితే చాలా చాలా పెద్ద థాట్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ సీ దట్ మేబీ ఇప్పుడు వచ్చిన థాట్, తోప్ యూనివర్సిటీ అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ తీపిస్తే ఇట్ విల్ బి మేబీ లైక్ అలాంటి తీసుకొచ్చినప్పుడు అంటే అన్ని వస్తాయేమో, అంటే వన్స్ దే బికమ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దెమ్సెల్ఫ్ అండ్ మేబీ వాళ్ళకి క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ అగైన్ our goal is important. Like I observed this in Brigadier Ganesham Garan Untaru. He is the Palla Srujana founder. So he has a very clear thought. అంటే విలేజెస్ పోయినప్పుడు పోయి అన్ని చేసేస్తా అని ఏముండదు. హిస్ మెయిన్ గోల్ ఇస్ క్లియర్. గ్రాస్ రూట్ ఇన్నోవేటర్స్ ని ఐ షుడ్ బ్రింగ్ ఇన్ టు స్పాట్ లైట్. వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి పేటెంట్ వర్క్స్ అవన్నిటికీ వీ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అనే థాట్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి అనుకుంటా లైక్ ఐఏఎస్ వచ్చారు మేము వెళ్ళిన రోజు. హీ వాజ్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ కూర్చొని దేర్ వాజ్ డిస్కస్ జస్ట్ అంటే మేము అంటే వి విల్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సెక్యూరిటీని, సో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్, అది కొంచెం ఫారెస్ట్ ఏరియా అనమాట, ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ ని వాళ్ళందరినీ మీట్ చేపి వచ్చేటప్పుడు ఐఏఎస్ కూడా వచ్చారనమాట. వచ్చి అక్కడ కూర్చొని ఇంకా హీస్ మెన్షనింగ్ హీస్ ఓన్ అంటే ఏమేమి మంచి చేశారు అలాంటివన్నీ చెప్తున్నారు ఐఏఎస్. బ్రిగేడియం గణేశన్ సార్ కి వెరీ క్లియర్, ఇక్కడ ఏ టైం ఎంతసేపు ఎక్కడ పెట్టాలి వాళ్ళకి క్లియర్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది. సో అక్కడ టైం వేస్ట్ అవుతుందని తెలిసింది. అండ్ హీఈస్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ యూ కెన్ అంటే మేము ఇది చేసాము, యూ కెన్ కమ్ దేర్, యూ కెన్ హెల్ప్ అస్, అవన్నీ చెప్తున్నారు ఐఏఎస్. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఆ స్టేజ్ లో ఆయనకు ఆ క్లారిటీ ఉంది. అండ్ ఆల్సో బ్రిగేడియర్ అంటే హీఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ వెరీ హై, అంటే హీఈస్ రిటైర్డ్ కదా, హీఈస్ ఫ్రమ్ దట్ లెవెల్ కాబట్టి ఐ ఫీల్ లైక్ హీ హ్యాడ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ టు టాక్ టు ఐఏఎస్ విత్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ చాలా బాగుందండి, వీ హ్యావ్ టు గో అన్నట్టు క్లియర్ చెప్పేశారు. అవర్ ఒక మూమెంట్ లో ఇట్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆర్గ్యుమెంట్, అవర్ గోల్ ఇస్ దిస్ అండి అంతే. సో వాట్ ఎవర్ యూ సే we did not come for that. అలా క్లియర్ గా చెప్పేసి we moved on for walking to one place. Yes, that is important. Our goal is important. True. Thank you so much, Nikhil Anna. నేను లాస్ట్లో నా పాయింట్స్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఫైనల్ నాకు గుర్తున్నాయి. సో లైక్ కమింగ్ టు మై పాయింట్స్, లైక్ స్టార్టింగ్ లో నిఖిల్ అన్న మాట్లాడినట్టు అండ్ శివన్ అక్క మాట్లాడినట్టు, I thought concentrating on our strengths and అంటే లైక్ నౌ as Nikhil mentioned, goal పెట్టుకొని if we are going forward, that is one of the good options అన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ యా అఫ్ కోర్స్ ఒక విలేజ్ కి వెళ్తున్నాం అన్నప్పుడు జస్ట్ అంటే ప్రొవైడింగ్ keeping in mind our goal, our journey lo we should be able to provide value to people staying there annattu kuda anpichindi nakaithe. So I mean that was the reason why I thought providing value is important akkada annattu. And as Shawan sir mentioned, it is not it would be not good if మనం సిస్టమ్ ని చేంజ్ చేయడానికి వెళ్ళామంటే దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ చాయిస్ అన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ క్రియేటింగ్ ద న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఈసెల్ ఇన్ దట్ విలేజ్ ఏమో. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏమో అన్నట్టు అనిపించింది. లైక్ హౌ ఫస్ట్ we created ESL in our college, atla we might have to motivate people. Starting lo we might just have 3 people in our team, but tarvata people might just get added. And like as years pass by,
ఆ కాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది అంటే I'm not saying, and it's still people living in villages have those things kada, as stereotypes ఉంటాయి కదా. Maybe like break as years pass by, we might just break out those stereotypes ఏమో, who knows. అండ్ అంటే లైక్ పీపుల్ ఇన్ పవర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని స్టార్టింగ్ లో డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాళ్ళని వాళ్ళ గుండెనిచ్చి మనం మన పని చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్ in the initial years అన్నమాట. That's how I feel. And like అంటే coming to like people in power, they are not constant. Well, 5 years 10 years maximum 10 years దానికంటే ఎక్కువ ఉండరు కాబట్టి they are going to change. కాబట్టి 10 years లో like doing our thing, keep on doing our thing, keep on concentrating on our goals, and suppose 10 years లో మనం అనుకున్న గోల్ మనం రీచ్ అయిపోయామంటే having much higher goal will help us అన్నట్టు అనిపించింది. If I mean, is there anyone left who wants to share their opinions, or shall we end? Thank you, team. Thank you for attending. And yeah, bye bye. Good night.